Yes, let us go live. ஆரம்பிச்சிடலாம். யூடியூப்லேயும் இருக்குது, என்ன இங்கே எதனா பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அங்கே பார்த்துக்கலாம், no problem. Yes, Kana. So today we should begin with transfer of heat. Transfer of heat. Transfer of heat. Yes. How heat is getting transferred? Transfer of heat. Yes. What are the ways the heat gets transferred? Say it's a metal rod, for example. It's a metal rod. There is chulla na adupu, right? Yes. I show this end of this rod, metal rod, aluminum rod in the chulla stove for some time. Okay. Now after some time, the warmth, the hotness reach my hand. Why? Transfer of heat. Yes, there is transfer of Q, joules, heat in this rod. So from a hotter pot to the colder pot, there is a flow of heat transfer. Simple. During summer, the heat gets transferred from top floor, say the ceiling, say the concrete. Through the concrete it travels and it radiates throughout the room. It is getting transferred. Is it not? So any solid body transfers heat from One place to another. hotter region to colder region. Hot lende cold ku pogum. It's very natural. This process is what is called Transfer of heat. transfer of heat. A branch of transfer of heat called, come on, yara solunga paakalam. Number 1, conduction. Number 2, convection. What is convection? What is convection? Transfer of heat due to movement of molecules. Say for example, you put a pot of water on the stove. You heat it. You can beautifully see the water molecules travel like this. Why it goes like this? Hot molecules come up, cold molecules go down. Again they become hot, they come up, again it will go down. It goes like this. Right now, this is what is called? Yes, this is what is called? Convection. This is what is called convection. So what is convection? It's a process of transfer of heat due to movement of molecules. Yes, Kana. Sagitya, Rahul Raj, Tejas. Yes. Good evening, my dear kids. Yes, convection. Okay. The last one is called, the third one is called radiation. The third one is called radiation. What is radiation? There will be transfer of heat, but no molecule, no solid, no liquid, no gas will be there. Nothing will be there, but the heat will transfer. Say, so we get heat from sun without anything in between. The heat reaches us. This kind is what is called radiation. So radiation will happen even in vacuum. Say for example, I have a hot body. Assume that it is a hot body. Okay. Hot body. Now it is radiating heat. Suppose assume that I keep this hot body in a chamber which is perfectly vacuum. Even then this fellow will radiate. நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா, ஒரு ஹாட் பாடியை கொண்டு ஒரு வேக்யூமில் வச்சுட்டு அது ரேடியேட் ஆகாது. அதெல்லாம் கிடையாது, நல்லா ரேடியேட் ஆகும். புரியுதா? இட் வில் ரேடியேட் லைக் எனிதிங். ஒன்றுது கிடையாது. ஸோ சார் உள்ள கேஸ் மாலிகுல் இல்லையே, ஏர் மாலிகுல் இல்லையே, வாட்டர் இல்லையே, இது எப்படி சார் ரேடியேட் ஆகும்? ரேடியேட் ஆகும், அது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. பிகாஸ் ரேடியேஷன் இஸ் பாசிபிள் ஈவன் இன் த ஆப்சன்ஸ். இட்ஸ் குவைட் பாசிபிள். புரியுதுல? ரேடியேஷன். அப்போது நம்ம முதல்ல கண்டக்ஷனுக்கு டெஃபினேஷன் எழுதலாமா எல்லாரும்? Shall we start writing definition for conduction on our notebook? Definition for conduction on our notebook? Yes, conduction. Transfer of heat
from one point into another point, transfer of heat from one point into another point, transfer of heat from one point into another point without actual transfer of molecules of the medium, without actual transfer of molecules of the medium, without actual transfer of molecules of the medium is what is called conduction. Example, solids. Example in solids. Example in solids. Example in solids. Example in solids. Yes. Next, number 2, convection. Convection. சொல்லு பார்க்கலாம். Transfer of heat in a medium, அப்படியே அங்கே வித்தவுட்டுக்கு பதிலாக வித், அவ்வளோதான். Transfer of heat in a medium, transfer of heat in a medium due to Harini Namaste, yes, due to Shivkumar Govindaswamy, good. Transfer of molecules. Yes. Convection, what is convection? Transfer of heat in a medium due to actual transfer of molecules of the medium. Due to actual transfer of molecules of the medium. Lognagi, good evening. Yes, due to actual transfer of molecules of the medium. Once again, transfer of heat in a medium due to actual transfer of molecules of the medium is what is called convection. Muthu has joined here, very good. Okay. Then the third one, radiation. Example போட்டுக்கோங்க, convection radiation example போட்டுக்கோங்க, நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, transfer of heat in liquids and gases. Transfer of heat in liquids and gases, correct. Oh, Shivkumar is Rohit, good. Oh, his name is Muthu, okay. The one who joined in the name of Muthu is Mridula, okay, good. Okay, come on, convection, then radiation. Come to radiation. This is the liquids and solids. This is solid. This is the liquids and gases. This is solid. Come to radiation. Radiation solkane yaracho. Transfer of heat without medium, without any medium. Transfer of heat without any medium. Transfer of heat without any medium. Sunlight. Yes, it's called radiation. Example, transfer of heat from sun to earth. Transfer of heat from sun to the earth. Conduction to begin with. Let us start with conduction first. Let us assume easiness. A body rod of length L, area of cross section A. This is hot. Let us put candle to show that it is hot. And this is cold. Let us keep some ice cubes here so that you understand that it is cold. இப்படி ஒரு நிலைமை இருந்தா என்ன நடக்க சொல்ல பார்க்கலாம். Heat will automatically transfer from one place to another, so hot to cold. இப்போ இப்படி travel ஆகும். யார் travel ஆகிற சொல்ல பார்க்கலாம். Quantity of heat is getting traveled. Quantity of heat travels. So now the question arises, the heat travels from one end into another end through the rod. What are the factors on which this quantity of heat may depend on? என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டா, suppose the quantity of heat Q may be directly proportional to area. More the area,
more the heat. Less the area, less the heat. புரியுதா? இப்போ அம்மா வீட்டில் பாத்திரம் வச்சு சமைக்கிறாங்கன்னா நல்லா பெரிய பாத்திரம் வச்சு சமைச்சா சமையல் சீக்கிரம் ஆகும். அடுப்பு பெருசாக வச்சுட்டு பாத்திரத்தை சின்னதாக வச்சு என்ன பண்ணுறது? சீக்கிரம் ஆகாது. ஏன்னா நிறைய நெருப்பு என்ன ஆகிடும்? வேஸ்ட்டாக போயிடும். அப்போது இஃப் யூ வாண்ட் த மோர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூ நீட் மோர் ஏரியா. யூ நீட் மோர் ஏரியா, நோ டவுட். புரியுதுல? யூ ஷுட் கேட்ச் த கேப்சரிங் ஏரியா ஷுட் பி மோர். த கேப்சரிங் ஏரியா ஷுட் பி மோர். அப்போ தான் உங்களுக்கு மோர் ஹீட் கிடைக்கும். ரைட்டா? எஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஏரியா. தென் Q is also directly proportional to. சொல்லு பார்க்கலாம். சாரி, டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இல்லை, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் தான். இப்போது இங்கே பாருங்க. எஸ், அங்கே சொல்ல எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு, அங்கே தான் அடுப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. நான் முதல்ல என்ன பண்ணுறேன், எனக்கு கொட்டே ஒரு ராடு கொடுக்குறாங்க, சின்னதாக ஒரு ராடு கொடுக்குறாங்க. இந்த ராடை வச்சு இந்த அடுப்பில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பொருள் எடுங்கிறாங்க. நான் போய் எடுக்க போனால் எனக்கு கை சுடுது. இட்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஷார்ட். whereas when I have a long rod I can try to manage it. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, in long rod the transfer of heat is less, in short rod transfer of heat is more, no doubt about it. அப்போ Q is inversely proportional to L. Q is inversely proportional to L. Anything else? Anything else? Density. Okay, anything better than that? Think. இதான் வந்துச்சு. லென்த் ஏரியா ரெண்டு சேர்த்தா வால்யூம் தானே. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் வால்யூம் தானேப்பா. எஸ். ஸோ quantity of heat may also depend on T1 minus T2. This is T1, this is T2. Suppose it is 100 degree, 0 degree, ஒரு transfer of heat இருக்கும். அதே 500 degree, 0 degree, எப்படி இருக்கும்? Heat transfer of heat more. So the difference in temperature is more. More is the flow of heat. More is the flow of heat. இதிலிருந்து நம்ம என்ன ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் வரோம்னா, quantity of heat flowing per second, quantity of heat flowing per second through the rod is directly proportional to, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சேர்த்து போடுங்க. என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தெரியும்? இப்போ A into T1 minus T2. If you want to remove the proportionality, K you have to introduce. Very good. Where K is a constant called, where K is constant called coefficient of thermal conductivity. Thermal conductivity of the material of the solid. So this entire discussion is applicable only for solids. It's me, everything is applicable only for solids. Where K is constant called, where K is constant called, come on, coefficient of thermal conductivity of the material of the rod. இதிலிருந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, it depends on material, not on the individual body. Yes, it depends on material, not on the individual body. Yes. Sir, the same conductivity we use in current electricity or that is Yes. Today I will take you. Just don't worry. After this I will take you to that. I will compare both thermal conductivity and electric. 10th standard la படிச்சிருக்கீங்க. Resistivity, conductivity, R equal to rho into L by A. alla adhe dhaan. I will explain. Don't worry. Good Kana, I will explain. Where K is coefficient of thermal conductivity of the material of the rod. இப்போ சொல்லுங்க, நீங்கள் ஒரு கெஸ் பண்ணுங்க. ஒரு அலுமினியம் இருக்குது, ஒரு தெர்மோகோல் இருக்குது. யாருக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நம்புறீங்க? அலுமினியம். குட். அலுமினியம் should have more conductivity. Thermocol should have very less conductivity. இதையும் கம்பேரே பண்ண முடியாது, அவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும். ஒரு அலுமினியம் ஒரு 5500 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, thermocol மேபி 0.01 அப்படி இருக்கும். பிகாஸ் thermocol is a very good non-conductor. It's a very good non-conductor. Insulator, it's a very good insulatorன்னு சொன்னால் நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணிடுறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் மீன்ஸில் போயிடுறோம். இங்கே வந்து ஹீட் மீன்ஸில் வரணும். இது வேறு,
அது வேறு, இது வேறு, அது வேறு. எஸ். Shall we go ahead? சார் இப்போ வரைக்கும் என்ன சார் நடத்துறீங்க? எனக்கு இங்கே நெட்வொர்க் இஷ்யூனால லேட்டாக ஜாயின் பண்ணேன். அக்ஷய் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்ணா, நான் கம்ப்ளீட்டாக யூடியூப் ரெக்கார்டிங் இருக்குது. நானே இன்றைக்கி ரொம்ப லேட்டாக தான் ஆரம்பித்தேன். Zoom was not working, therefore I had a lot of trouble, and then I gave this Google Gmeet as well as YouTube எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ தான் ஆரம்பித்தேன். ஜஸ்ட் இதுதான். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருக்கேன்னா கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன் பார்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்று கிடையாது. வெரி சிம்பிள் தான். இதுதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிட்டுது. நேற்றுக்கும் இதே பிரச்சனை தான் எனக்கு பண்ணுது. எஸ்டர்டே ஆல்சோ ஐ ஹேட் த சேம் ப்ராப்ளம் வித் ஜூம். டுடே ஆல்சோ ஐ ஹேட் த சேம் ப்ராப்ளம் வித் ஜூம். பார்க்கலாம், சரி பண்ணலாம். என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. Shall we go ahead, Kanna? Shall we go ahead? Can any of you tell me what is this Q, heat by time? What is heat by time? Flow of heat by divided by time. What it's supposed to be. What it's supposed to be. Shivkumar, come on. Shivkumar கிடையாது. Rohit, okay. Rohit, come on. What it's supposed to be. Okay, I'll take myself. நானே சொல்கிறேன். இல்லை கண்ணா, இல்லை நானே சொல்கிறேன் கண்ணா. heat current. Yes, you are right. இது வந்து எலக்ட்ரிக், இது ஹீட். இது ஒரு ராட், இது ஒரு வயர். சரியா? லென்த் எல், ஏரியா ஆஃப் cross section A, area of cross section A. Here T1, T2. What is T1 minus T2? Temperature, come on, difference. What is T1 minus T2? Temperature difference. இங்கே வாங்க, இதை தூக்கி ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. What is this? Potential difference. Potential difference, right? இப்போ இந்த ராட் வழியா யார் போக போகிறா? இப்போ இந்த ராட் வழியா யார் போக போகிறா சொல்லுங்கள். Who is going to travel through this rod? Who is going to travel through this rod? சொல்லு பார்க்கலாம். Heat. இதில் வந்து Q போக போகுது. இதில் யார் போக போகிறா? சார்ஜ். சார்ஜ். இது வந்து ஹீட். சரியா? இங்கே சொல்லுங்கள். V is equal to rho into L by A or into I. You know very well. V is equal to RI. ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. What is I? Charge by time is what is called current. Current சொல்ல பார்க்கலாம். எவ்வளோ ஃபார்முலா சொல்ல பார்க்கலாம்? A into சொல்லு, V into by rho into L. சரியா இருக்கா பாரு நான் எழுதியிருக்கிறது. What equation it is? Electric current. கரெக்ட் தானே? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? நான் போட்டிருக்கிற ஸ்டெப்ஸில் சாதாரண 10th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது தான். என்னது? V is equal to IR. V is equal to R is given by rho into L by A I. What's I? Charge by time. இது cross multiply பண்ணிக்கோ. V into A by rho into L. Right? Come to now our discussion. According to our discussion now, quantity of heat flowing per time is called heat current. அதே தான். ரைட்? இது வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட், அது ஹீட் கரண்ட். அவ்வளோதான். ரைட்? இட்ஸ் a heat current. It's called heat current. So current due to heat, quantity of heat flowing per time சொல்லுப்போம் ஈக்குவல் டு, அங்கே பார்த்து சொல்லுங்கள். நமக்கு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்து சொல்லுங்கள். இப்போ ஒரு நோட் புக்கில் எழுதுறீங்க, பார்த்து செக் பண்ணி சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் இட்? K into
A into T1 minus T2 T1 minus by T2. A. பார் ரெண்டு ஒன்று தான், மேக்ஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். ஏரியா ஏரியா சொல்லு பார்க்கலாம். இங்கே பாரு, ஏரியா ஏரியா. டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ், பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ், length length, Constant. conductivity, reciprocal of resistivity is called conductivity. வேணா எங்கே கூட நீ conductivity போட்டுக்கோ, பிரச்சனை இல்லை. Reciprocal of resistivity is naturally called conductivity, no doubt about it, no doubt about it. இப்போ சொல்லு, who is this rho into L by A? Who is this rho into L by A? Rho into L by A, who is this fellow rho into L by A? Right. So I can be called in current electricity V by R. போடலாமா இல்லையா? Come on, 10th standard current electricity, can you call I of current is given by V by R? போடலாமா போடக்கூடாதா? Yes. Same way you come here. Heat current is given by, இங்கே வந்து potential difference, இங்கே வந்து temperature difference. So T1 minus T2 by, who is this fellow? Come on, come on. சொல்லப்பா, resistance of heat, எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது, எல்லாம் ஒன்று தான். It is exactly same. இது V by R, இங்கே temperature difference by resistance, இங்கே voltage potential difference by resistance. இப்போ சொல்லு, who is heat resistance? ஃபார்முலா சொல்ல பார்க்கலாம் எனக்கு. Who is heat resistance? எனக்கு யார் ஃபார்முலா கொடுக்குறது heat resistanceக்கு? Change in temperature by heat current. இங்கே பார்த்து சொல்லப்பா, resistance of heat is given by, இல்லை இதை பார்த்து சொல்லு சொல்லு, K L, sorry, heat resistance தானே, resistance of electricity is given by rho into L by A. அப்போ resistance of heat is given by, சொல்லு, ரோக்கு பதிலாக என்ன பண்ணோம், K. 1 by K, 1 by L by A, L by K. L by, இதுதான் L by KA, L by KA. சார் ஏன் சார் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த டெரிவேஷன் போட்டிங்க? This will help us a lot in IIT problems. அவங்க IIT ப்ராப்ளத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, 2 rods joined together. அரே 2 rods joined-ஆ, R1 plus R2 ஓடு. 2 rods joined in parallel, என்ன சார் பண்ணலாம், 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. 10th படிச்சிருக்கும்ல, அப்படியே போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோதான், கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது. புரியுதா? You understand now why we have done it? So this is called heat resistance and this is called, come on, electrical resistance. It's called electrical resistivity. இங்கே வேணா ஹீட் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம், 1 by K போட்டு ஹீட் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்லிக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. யூ கேன் டூ தட். கமான் முடிங்க பார்க்கலாம். I hope you understand. Yes, understand my dear kids. Yes, come on, understand. யூடியூப்ல இருக்கிற குழந்தைங்க எஸ் போட்டு பார்க்கலாம். புரியுறத பாரு, கம்பேரிசன் புரியுறத பாரு. You really understand the comparison? Come on. ஒன்ஸ் பேசிக்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம் நம்ம எப்படி வேணாலும் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், நாட் எ பிக் டீல். எப்படி வேணாலும் ப்ராப்ளம் போட்டுக்கலாம். Good. Excellent, Kanna. Harshvardhan is also there on YouTube. Good. Sahitya, good. Bhaskar. Yes, Bhaskar T. Hi. Yes, Kanna. Saravanan, yes. Good, Kanna. Beautiful. That's right. முடிச்சிட்டா ஓகே சொல்லுங்க, அடுத்த டாபிக் போயிடலாம். Now I discussed with you thermal conductivity of solids, right? How solids conduct heat அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து என்ன பார்க்கலாம், வில் see one by one. Everything will try to complete today. முடிச்சிடலாம், இன்றைக்கி எல்லாமே முடிச்சிடலாம். ஆமாம், எல்லாம் முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் முடிக்கிறது, பார்க்கலாம், முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இட். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் heat transfer by conduction.
இப்போ குட் எக்ஸாம்பிள் ஆர் இப்போ நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சும்மா ஜென்ரலாக ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி பற்றி புரியணும். தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டினா நம்ம வீட்டில் அம்மா வந்து அடுப்பில் வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில ப்ரெஷர் குக்கர் அதெல்லாம். அதில் வந்து அந்த ஒரு ஹேண்டில் ஒரு பிளாக் கலரில் எல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அடுப்பில் எவ்வளோ நேரம் வச்சுட்டு அந்த பிளாக் கலரை பிடிச்சி ஹேண்டில் பிடிச்சி தூக்கினாலும் நமக்கு என்ன இருக்காது, சூடு இருக்காது, ஹீட் இருக்காது. புரியுதா? அது என்ன ராட்? அது பிளாக் கலரில் ஒன்று இருக்காது. பேர் டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்கா? ஃபைபர். இஸ் இட் எ ஃபைபர் ஒரு பிளாஸ்டிக்? கமான் கண்ணே, யார் சொல்கிறது? ஐஸ்வர்யா விஎஸ் சொல்லு கண்ணே. வீட்டில் அம்மா ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுருக்காங்கல்ல, அதில் ஒரு கருப்பு கலரில் ஒரு கைப்பிடி இருக்கும், ரைட்? அது என்ன கண்ணது? அது இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட்? சொல்லுப்பா. Sir, I guess it is plastic. இட் இஸ் பிளாஸ்டிக். இங்கேயும் அதே தான் சொல்கிறாங்க. இங்கே பிளாஸ்டிக்குங்கிறாங்க, பிவிசிங்கிறாங்க. எஸ் ராகவன், மேக் சம் கெஸ். ராகவன் Sir, மேக் சம் கெஸ் ஆன் இட். sir, not plastic, sir. Yes. Bakelite. Bakelite. Ready? Yes, sir, perfect only. Yes. Here, யாரு முத்து has given me answer. முத்துன்னா முத்து கிடையாது, அது யார்? இல்லை, நம்ம முத்து இல்லை இது. ஓ, அது இல்லை இது. இது வந்து யார் முத்துன்ற நேமில் ஜாயின் பண்ணது? மிருதுலா. எஸ், மிருதுலா. எஸ். Something plastic, I guess. No. Not plastic. Bakelite. That's right. But basically, it is in physics. It is ebonite. Maybe the commercial name may be bakelite, but the real name is, what is it? Ebonite. இது நம்ம +2 students may be thorough with this word. +1 students may not be aware of this word. +2 students எங்கேயாவது படிச்சிங்களா எபோனைட்ன்ற வேர்டு? யாராச்சும் +2 இருக்கீங்களாங்க? யாரும் 1 or 2 இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். JEE students 1 or 2 இருப்பாங்க. எபோனைட். Raghavan, have you ever come across ebonite, the word ebonite? Sir, no, sir. No, my board. Sir, current electricity, yes, sir. எங்கன்னு சொல்லு பார்க்கலாம். எங்கே நீ பார்த்து சொல்லு Sir, பார்க்கலாம். the resistivity talk. No. Yes. யார் சொல்கிறது? எபோனைட். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் வருமேப்பா. when ebonite rubbed with cloth. Yes, sir. எஸ். நீ ஒழுங்காக படிக்கலை, ரைட்? சார், அந்த டாபிக்லாம் ஆரம்பத்தில் படிச்சிருந்தேன் சார், அப்புறம் படிக்க. ஆமாம், அது ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இல்லை. எடுத்தோடனே முதல் நாள் தானே சொல்லிக் கொடுப்போம். இந்த Day 1 ஃபிசிக்ஸ் அதானே சொல்லிக் கொடுப்போம் +2 சிலபஸ் வந்தா. ஓகே கண்ணா, நோ ப்ராப்ளம். நவ் கோ டு நெக்ஸ்ட் டாபிக். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கன்வெக்ஷன். We are not going to have much discussion on convection. We are going to just, by naming it, we are going to just leave it. Yes. மிருதுலா ஸ்ரீ. ஓகே. கன்வெக்ஷன் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலெலாம் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு டீட்டெயிலாக கிடையாது. We don't have that study in. But what is exactly it is? As I already told you, if there is a pot of water, assume that you are heating it. என்ன பண்ணும்? The molecules will be moving up and down. This is an excellent example for convection. The other good example for convection may be, it's a beach, it's a, yes, it's an ocean, yes. Sea breeze, land breeze is an excellent example for what? Convection. ஏன்னா the breeze, the air molecules travel from chill pot to hot pot. புரியுது? எங்கே சில்லுன்னு இருக்கோ அங்கேருந்து ஹாட்டாக இருக்கிற இடத்துக்கு போகும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவினிங்கில் என்ன ஆகுன்னா, this is hot, this is cold, comparatively, not cold, comparatively cold. அப்போ இது 30 degree இருக்குன்னா அது ஒரு 26 degree இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகுன்னா, air will blow like this. Because the air is coming from sea, we call it as sea breeze.
So sea breeze, land breeze are the good example for what? Convection. Convection. So how to study about it, temperature difference, this, that, it's out of our scope. We don't study that in our syllabus. நம்ம சிலபஸில் அது இல்லை, அதனால் நம்ம அப்படி விட்டுறோம். சரியா கண்ணு? கன்வெக்ஷன் சும்மா நேம் எழுதி விட்டுறோம், அவ்வளோதான். எதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம்னா ரேடியேஷன். Radiation. Under radiation, the first topic is the definition of black body. What is a black body? What is a black body? சொல்ல பார்க்கணும், black body na என்னப்பா? யாருக்காச்சும் புரியுதா? Black body na என்ன definition சொல்ல முடியுமா? Of course, sun is a black body. Black hole is not a black body. Black hole is not a black body. Whereas sun is a black body. Earth is not a black body. இப்போ black body na என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? Anything which observes and emits radiations. Beautiful, beautiful Akshay. Super, super. A body which emits all possible wavelengths. அது எல்லா wavelengths emit பண்ணும். All possible wavelength, that's very important. Wavelength, that's very important. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச wavelength என்னப்பா? ஆரம்பிக்கலாமே. Gamma ray, X-ray, ultraviolet, visible, infrared, right? Microwave, radio wave, story goes like this. Visible light. Appo a black body is a body which is capable of emitting anything and everything. X-ray விலிருந்து gamma ray விலிருந்து இந்த பக்கம் என்ன radio wave வரைக்கும் எல்லாமே அதிலிருந்து emit ஆகணும். Yes, the fantastic part of Earth's sun's radiation is it is emitting X-rays. It is emitting ultraviolet. It is emitting even gamma rays. Okay, it's emitting even radio waves. எல்லாமே emit பண்ணுது, visible light emit பண்ணுது. Therefore, sun is an excellent example for black body. At the same time, what's the basic definition of black body? The body which is capable of emitting all possible wavelengths, at the same time, which absorbs all possible wavelength when falls on it. இப்போ ஒரு black body இருக்கு, இது மேலே ஒரு wavelength வந்து விழுந்தது, நான் அப்சர்வ் பண்ண மாட்டேன், அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது. புரியுதா? இப்போ இந்த ஸ்கேலே இருக்கு, இந்த லைட் பட்டவொடனே என்ன பண்ணுது? ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுடுது. அப்படிலாம் விடக்கூடாது, அப்படிலாம் விடக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? எந்த லைட் விழுந்தாலும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். அப்படி அந்த பாடி எந்த லைட் அது மேலே விழுந்தாலும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதால இட் வில் பி பிளாக் இன் கலர். வி கால் இட் அஸ் பிளாக் பாடி. சார் அப்போ நான் வீட்டுக்கு பெயிண்ட் பிளாக் அடிச்சிருக்கேன், பிளாக் பாடியா? ஆமாம், இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 90% பிளாக் பாடி, நோ டவுட். If you black painted a surface at your home, probably it is 90% black, but not 100%. That's the problem. Not 100%. புரியுதா சொல்கிறது? So what is a black body? Now come to the conclusion. இங்கே நிறைய பேர் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் நோ 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 அதெல்லாம் கிடையாது. தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்லாம் கிடையாது. Sir, so 100% black body does not exist. Sun. 100% black body on the surface of the earth we may not able to create, but scientists have developed 99.999% black body. புரியுதா? scientists have developed 100% சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக. 100% சன் அது. 100% any star is good example for that. Yes. So what is black body? Definition எழுதிடலாமா கண்ணே? Please start writing. Black body, a body which absorbs all possible wavelengths falling on it. A body which absorbs all possible wavelengths falling on it. All possible wavelengths falling on it. All possible wavelengths falling on it. And emits all possible wavelengths when heated to high temperature. When heated to high temperature. Body and which emits all possible wavelengths when heated to, come on, high temperature. Is what is called black body. When I go, sun is a very good example for black body. That's right. Sun is very good example for black body. சரிப்பா, black body வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? The most important topic is that
First law, Stephen's law. Of black body radiation. Stephen's law of black body radiation. Stephen's law of black body radiation. Right? It's a black body. It emits radiations. Now this black body is kept in which medium? This black body, my black body is kept in which medium? Anywhere, your choice. Vacuum la vachiko, kaathula na vachiko, enga vena vachiko, no problem. Illa thaniyil kuda vachiko, no problem. Radiation will happen. So what I want to insist you, radiation nadakanuna kondu poi na vacuum la dhaan thedi vekanum nenichikada. Adu enga vachalu radiation nadakum. Sir thannikkulla vecha nadakum ange nadakum. Sir kaathula vecha nadakum ange nadakum. Puriyudha solradhu. So radiation enga venalum nadakum. It doesn't require medium, but if don't assume that if medium is there, it will not happen. No, it will happen. Puriyudha? Got the point? So this is the radiation. Radiation energy. Q. So quantity of heat emitted per unit area per time. What is this called? Quantity of energy emitted per unit area per time. What is it called? What is quantity of energy emitted per time? Theriyada? Power. This is called power, don't you know? Power by Intensity. oh, very good, Kana, very good. Intensity. This is what is called intensity. நம்ம இன்டென்சிட்டிக்கு டெஃபினிஷன் தெரியாமல் அடிக்கடி இன்டென்சிட்டியை பற்றி டே டு டே லைஃப்பில் பேசிகிட்டு இருக்கோம். டே அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணுறா, லைட் நோட் புக்கில் இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறோம். வாட் யூ மீன் பை இன்டென்சிட்டி? எனர்ஜி பர் யூனிட் ஏரியா பர் டைம். Energy per meter square in 1 second is what is called intensity. What's the unit? What's the unit of intensity? Joule. Joule meter power minus 2 second power minus 1. What is joule per second? What is joule per second? Power. What's the unit of power? Watt. Watt meter power minus 2. இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு யூனிட்? Intensity. இதெல்லாம் we are supposed to know all these basic ideas. Let us start now. Now, the quantity of heat emitted per unit area per time is equal to sigma times T power 4. So this is the one and only golden rule managing the entire radiation. Purida, what law it is? Stephen. Stephen is the name of the scientist. He gave this idea. அவர் என்ன சொன்னார்னா, quantity of heat emitted per unit area per second from a perfect black body is directly proportional to fourth power of the absolute temperature. T is temperature. Temperature is T, right? Absolute temperature. Maybe 300 Kelvin, maybe 400 Kelvin, maybe 500 Kelvin. Yes, Sahitya, yes. What? Where sigma is constant called Stephen's constant. Stephen's constant. Where sigma is called Stephen's constant. யாரோ ஆச்ச முடிஞ்ச ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எனக்கு சொல்கிறீங்களா? யார் சொல்கிறது? நானே பார்க்கட்டுமா? ரொம்ப ஈஸியான வேல்யூவாக தான் இருக்கும். 5.67 into 10 power minus 6. Exactly, Kanai, you are right. Sigma is equal to 5.67 into 10 power minus 8. Correct, Kanai? Yes, sir. Yes, that's right. 5678. Right? 5.67 in 10 power minus 8. What's the unit? Joule meter square second. So, watt meter square is one zero. What's the unit of sigma?
What's the unit of sigma? Come on. Joule meter square minus Watt 4. per meter square per. Yes, sigma unit is இதே போட்டுக்கலாம் முதல்ல இவரை போட்டுக்கோங்க என்னது yes this fellow is nothing but intensity watt meter power minus 2 Kelvin power minus 4 Wm power minus 2 K power minus 4 is the Stefan's constant. This is a proven rule. People tried in laboratory by various techniques. This law proved to be precisely correct. ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குன்னு நிறைய முறை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க சரியா. ஸோ சிக்மா இன்ட்டு டி பவர் 4. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் வேர்டிங்ஸில் எழுதணும்னா எப்படி எழுதணும் ரொம்ப சிம்பிள். quantity of heat emitted per unit area per second by from a perfectly black body is directly proportional to fourth power of its Temperature. absolute temperature. Absolute temperature. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ quantity of heat emitted per unit area per second is directly proportional to fourth power of the Absolute temperature. finished. This is what is called Stefan's law. போருங்கண்ணா எழுதிடலாமா quantity of heat emitted per unit area per second is directly proportional to fourth power of the absolute temperature of the black body. Mean for black body. இது வந்து black bodyக்கு மட்டும்தான் இது. Sarthak, you are writing notes kanna? Yes, sir. Very good because notes is very important. யாரா இருந்தாலும் notes is very important சரியா. The way we prepare is anything and everything in future. Maybe you prepare for IIT, maybe you prepare for NEET, maybe CBSE. நீ எதுக்காவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ. ஃபிசிக்ஸ்னா நம்ம நோட்டில் அதுக்கு ஆன்சர் இருக்கணும், அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கணும், அதுக்கு டெஃபினிஷன் இருக்கணும். நம்ம நோட் புக் தான் ரெடி ரெக்கனர், அதுக்கப்புறம் தான் புரியுதா. எந்த புக்லையும் இல்லாத ஃபார்முலா கூட நம்ம நோட் புக்கில் இருக்கணும். Can you explain about absolute temperature? அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் தெரியாதா டே நீ குழந்தைடா. அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர்னா ஒன்றும் கிடையாது. கெல்வின் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால்டு அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர். அவ்வளோதான். ஒரு டெம்பரேச்சரை கெல்வினில் சொன்னால் அதுக்கு பேர் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர். தட்ஸ் இட். டிகிரி செல்சியஸில் சொல்லக்கூடாது, ஃபாரன்ஹீட்டில் சொல்லக்கூடாது, ரேங்கின்ஸில் சொல்லக்கூடாது, ரியூமரில் சொல்லக்கூடாது. எதில் சொல்லணும்? கெல்வினில் சொல்லணும். அவ்வளோதான். சரியா கண்ணே? 0 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லணும்? 273 கெல்வின்னு சொல்லணும். 273.15 கெல்வின்னு சொல்லணும். அவ்வளோதான். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீ டிகிரி செல்சியஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு தான் அப்படி சொல்கிறோம் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர். ரைட். இப்போ ரியல் பாடினா Can you tell Q by T as heat current, sir? Heat current per unit area. ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, சொல்லாமே. ஹீட் கரண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா, கரண்ட் டென்சிட்டின்னு கூட சொல்லாமே. கரண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா கால் கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படி கூட சொல்லாமே. தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. யூஆர் ரைட் கண்ணா, யூஆர் ரைட். அது சரிப்பா, பிளாக் பாடி எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க, ரைட்டு, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. பட் எங்கிட்ட பிளாக் பாடி இல்லையே, நான் எப்படி லேபில் செய்கிறது? பிளாக் பாடி இஸ் நாட் ஈஸி திங். சன்னை போய் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கொண்டு நான் என்ன சன்னை போய் கட் பண்ணி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்? ரைட். ஸோ ஐ டோன்ட் ஹவ் பிளாக் பாடி. வாட் டு டூ? வெரி சிம்பிள். ஹி ஹிம்செல்ஃப் கேவ் ஐடியா ஃபார் ரியல் பாடிஸ். Quantity of heat emitted per unit area per second is equal to epsilon times sigma times T power 4, where epsilon is emissivity of the material. Emissivity of the material. Okay, for real bodies. அப்போது epsilon ஒன்று கூட சேர்த்துக்கிட்டாரு. So clearly epsilon is less than 1. Beautiful kanna. ஆமாம் கண்ணா. Yes, the epsilon is less than 1. புரியுதா? epsilon தூக்கிட்டிங்கன்னா sigma into T power 4. அல்லது நீ வேறு மாதிரி சொல்லுதுன்னா for black body epsilon equal to 1. For all other bodies epsilon is less than 1. அப்படி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம், தப்பு. For black body epsilon equal to 1. For all other bodies it is less than 1. அது கூட ஓகே தான்.
next போலாமா கண்ணே? Shall we go for next topic? Stefan's law முடிஞ்சது. Stefan's law அப்புறம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சொல்லி பார்க்கலாம். Of course இங்கே கொடுக்கல, பட் நான் கொடுக்கணும் அது. Radiation. முடிச்சிடலாம். நான் ஏதாவது டாபிக் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தலாம் எனக்கு இந்த லெசனில். ஏன்னா we are going to complete the lesson. If anything is missing, you can tell me. Accordingly, I can complete that. Anything that you have seen in your school or elsewhere. ஏதாவது டாபிக் மிஸ் ஆகிருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம். Because today we are about to complete the lesson. தான் சொல்லலாம், right? Yes. The next topic is Prevost theory. Prevost theory of heat exchange. Prevost theory of heat exchange. Prevost theory of heat exchange. Prevost is the name of a scientist. அவர் இந்த ஐடியாவை கொடுத்தார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, listen carefully. On my table there is 500 degree red hot steel kept on my table. எவ்வளோ 500 degree. The steel happened to be looking like glowing red hot because it's 500 degree. இப்போ I am standing close to that. I am getting heat radiation from that, or I am supplying heat radiation to that. Both. Beautiful. Both. அவன் கரெக்டாக சொல்கிறேன் பார், சூப்பர். அவங்க ஸ்கூலில் நடத்திட்டு இருக்காங்க, அதுக்குள்ளே ஸ்கூல் நடத்தலையா? இந்த டாபிக் நடத்தல. வெரி குட், சூப்பர் இருக்கேன், எக்ஸலண்ட். ஸோ இட்ஸ் போத் வேஸ். சரி, நெக்ஸ்ட் என் டேபிளில் இப்போது ஒரு பெரிய ஐஸ் க்யூப் வச்சுருக்காங்க, பயங்கரமான ஐஸ் க்யூப், 0 degree சீல் இருக்குது. நான் போய் கிட்ட நிற்கிறேன். ஐ ஃபீல் பிட் சில், கோல்டு. டெஃபினட்டாக கிட்ட போய் நின்னா ஃபீலிங் தெரியும், உனக்கு சில்னஸ் தெரியும். எஸ். நவ் I am getting heat from ice, or I am supplying heat to the ice. What I am doing? I am doing both. That is the idea of exchange. That's the idea of exchange. இவர் என்ன சொல்றதுன்னா, all bodies at all temperature, irrespective of anything, emit as well as absorb heat. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயா நீ ஒரு 500 degree ஒரு hot steel வச்சுட்டு, it is emitting more, absorbing less from the surrounding. அப்போ don't say absorbing is not there னு சொல்லாத. Absorbing is there. I agree that it is emitting more. Observing less. Okay. இப்போ ஒரு ஐஸ் இருக்கு, it is absorbing more, Emitting less. அவ்வளோதான். That's the idea of Prevost. அப்போ Prevost என்ன சொல்றாருன்னா, all bodies at all temperature, whatever you call, emit as well as absorb. But emission is proportional to their own temperature, and absorption depends on Other surrounding temperature. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. புரியுதா உனக்கு? இப்போ பாரு, இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஹாட் பாடி இருக்குது, குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் எமிட்டட் பர் யூனிட் ஏரியா பர் டைம். ஒரு ஸ்டீல் எடுத்துக்கலாமே, ரைட்? குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் எமிட்டட் பர் யூனிட் ஏரியா பர் டைம். நல்லா கவனி, குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் எமிட்டட் பர் யூனிட் ஏரியா பர் டைம். இப்போ திஸ் இஸ் மை ஹாட் ஸ்டீல் at 500 Kelvin. கெல்வினுக்கு வந்துட்டேன் நான் டக்குன்னு. ஓகே. சரௌண்டிங் 300 Kelvin, room temperature 27 degree Celsius. இப்போது the steel emits proportional to 500 power 4. ஏன் power 4 போடுறேன்? Stefan's law துணைக்கு கூப்பிடு. Call Stefan's law for help. 500 power 4. T power 4. Yes. At the same time is emitting proportional to 500 power 4 and absorbing proportional to 300 power 4. Right? 300 power 4. Appo is equal to sigma times T1 power 4 minus T2 power 4. Sigma T1 power 4 minus sigma T2 power 4. So now this is T1, this is T2. This is surrounding. புரியுதுல்ல? Sigma T1 power 4. This is what is the idea of Prevost theory of heat exchange. This is also proved to be correct. புரியுதா? Prevost theory of heat exchange புரியுதா? Any body at all temperature emit as well as absorb heat. Emits
proportional to its own fourth power of the temperature and absorbs proportional to the fourth power of the surrounding. Finished. This is what is called Prevost's theory of heat exchange. புரிஞ்சுதா பாரு? Any doubt? யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாமே. யூடியூப்ல குழந்தைங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். புரிஞ்சுதா சொல்லு. சார் அப்போ லெசர் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நிறைய அப்சார்ப் பண்ணுன்னு சொல்லலாம். ஆமா, லெஸ் டெம்பரேச்சர்னா they absorb more but emit less. Hot bodies emit more, absorb less. That's right. சார் அப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் சேம் டெம்பரேச்சர்னா Emit equal to absorb. Emit equal to absorb. Balance. That's what we call as thermal equilibrium. That's Newton, what is that? Thermodynamical first law. That's what is thermodynamical first law. If two bodies in thermal equilibrium with the third body, then these two are said to be in thermal equilibrium. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? Thermal equilibrium னா temperature same. Temperature same னா emit absorb are equal. அவ்வளவுதான். புரியுதுல? emit T to the power of 4 of its own temperature and absorb T to the power of 4 of to the surrounding temperature. You are right, Kanna. You are Sarthak, you are right, Kanna. You are right. Doubt ஏதாவது இருக்கா? Yes. That's right. What you say is right. So definition. Yes, Kanna. I will dictate better. All bodies at all temperature emit as well as absorb heat. Full stop. Emission is proportional to fourth power of its own temperature, absolute temperature. Emission is proportional to fourth power of its own temperature. Absolute temperature nu potukalam inna clear. Its own absolute temperature. And absorption is directly proportional to fourth power of the surrounding. I hope it's clear. Any doubt irukka kanna, my dear kids? Doubt irukama? Sir, can you repeat it? Yes, sure, Kanna. All bodies at all temperature emit as well as absorb heat. Full stop. Emission is proportional to fourth power of its own absolute temperature and absorption proportional to fourth power of the surrounding temperature. Of course, absolute no bracket la potunga. Everything absolute dhaan. Thermodynamics ulla vandave ellame kelvin dhaan. Nothing is in degree Celsius. Absolute temperature. That's right. Getting it, Kanna? Yes, sir. Next என்ன பார்க்க போற சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Reversible, irreversible. ரிவர்சிபிள் முடிச்சிடலாம் கண்ணா. இன்னைக்கே முடிச்சிடலாம் கண்ணா. டோன்ட் வரி. இன்னைக்கே முடிச்சிடலாம். வெல்கம். இதை எடுத்துட்டு இதை முடிச்சு போட்டு வந்துடலாம். குட். நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க என்னென்ன விட்டு போச்சுன்னு சொல்லுங்க, முடிச்சிடலாம். எல்லாம் முடிச்சிடலாம். Sir, Newton's law of cooling over. அது இனிமேல் தானே வரும். அதை நோக்கி தானே போய்கிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்னா உங்கள் ஸ்கூலில் கொடுக்குற மாதிரி டெஃபினேஷன்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன். வி வில் ப்ரூவ் இட். புரியுதா? ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்து அவ்வளோதான் நியூட்டன்ஸ் லா முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. நாம் அப்படி கிடையாது. வி வில் ப்ரூவ் இட். ஃபார் இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் வில் ப்ரூவ் இட். ரைட்? நம்ம ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் வில் ப்ரூவ் இட். அதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தட். ரைட்? எஸ். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ் கண்ணா, நீ சொன்னது தான் அடுத்த டாபிக். வெரி நெக்ஸ்ட் டாபிக். வாட் இஸ் தட்? Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. யாராச்சும் எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the statement of Newton's law of cooling? First statement சொல்லுங்கப்பா. Statement. Come on.
ஸ்டேட்மெண்ட் யாராவது சொல்லுங்கள். நான் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் டெஃபினட்டாக வித் another 5-10 மினிட்ஸில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். பட் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களால் சொல்ல முடியுதா? நான் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு செக். Temperature of a body decreases with time until it becomes constant at a given. Good. He says that temperature of the body decreases with time Until it becomes constant. until it becomes constant. Means until it becomes room temperature. அடே ரொம்ப காசு, இது ரொம்ப ஈஸிப்பா. இப்போது நான் அம்மாவுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணுறதில்ல யாரும் வீட்டில். அம்மாவுக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க சமையல் செய்யும்போது? யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க? நம்ம உட்காந்துருக்கோம் பாரு என்ன சொல்கிறேன் பாரு, நெவர், ரைட்? கிடையவே கிடையாது. குகன், யூ எவர் ஹெல்ப் யுவர் மம்மி இன் குக்கிங்? வெஜிடபிள் கட்டிங் அது இது என்ன பண்ணியிருக்கியா? எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை. குகன் பார் அமைதியாக இருக்கான் பார். அமைதியாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? உண்மைன்னு அர்த்தம். ரைட். யாரும் பண்ணுறதில்ல இந்த காலத்தில் பசங்க. நோ ப்ராப்ளம். நீ மட்டும் இல்லை, யாருமே பண்ணுறதில்ல. ரைட். ஓகே. எஸ். இப்போது அம்மா வந்து காலையில் ஒரு கப் ஆஃப் ஹாட் காஃபி போட்டு வச்சுருக்கா. வந்து குடிச்சிட்டு போகணும். அப்போ தான் நம்ம இன்னும் பெரிய ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிற மாதிரி சீன் காட்டுனுக்கிறது. வர்றது லேட் ஆகுது இல்லையா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து 90 டிகிரியில் காஃபி போட்டு வச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோ. 2 மினிட்ஸ் லேட்டாக வந்தால் அந்த 90 டிகிரின்றது 70 டிகிரிக்கு ஓடி வந்துடும். வேகமாக குறையும். நீ 10 மினிட்ஸ் லேட்டாக வந்தேன்னு வச்சுக்கோ, அந்த 70ன்றது 60 தான் ஆகும். 70ன்றது 40க்கு ஓடி வந்துடாது. அதாவது என்னோடய அர்த்தம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு பாடி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வேகமாக குறையும், அப்புறம் ஸ்லோவாக குறையும், இன்னும் ஸ்லோவாக குறையும். அப்போது ரூம் டெம்பரேச்சர் 30 டிகிரி, உன்னோட காஃபி வந்து 40 டிகிரிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த 40 டிகிரி காஃபி டு பிகம் 30 டிகிரி 1 hour ஆகும். நீ 2 மணி நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட லேசாக சூடு இருக்கும். அதில் நீ 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தா கூட லேசாக சூடு இருக்கும். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு 5 மினிட்ஸில் கட 90லேருந்து எங்கே ஓடி வந்துடும்? 50க்கு ஓடி வந்துடும். 5 மினிட்ஸ்லேயே ஓடி வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங். நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் என்ன சொல்லுதுன்னா, த ரேட் ஆஃப் கூலிங்னா என்ன? அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் சொல்லி பார்க்கலாம். வாட்ஸ் த ரேட் ஆஃப் கூலிங்? மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம். ரேட் ஆஃப் கூலிங். கமான், மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம். மேக்ஸ் ஃபார்முலா சொல்லு. ரேட் ஆஃப் கூலிங் யாராவது மேக்ஸ் ஃபார்முலா சொல்லு. சாகித்யா சொல்லு. மேக்ஸ் ஃபார்முலா ஃபார் ரேட் ஆஃப் கூலிங். அக்ஷய் சொல்லுக்கண்ணே. ஐஸ்வர்யா எஸ் சுவிஎஸ் சொல்லுக்கண்ணே. Theta by dt, sir. Yeah, dt by dt. that's right. Change in temperature by change in time. Or இல்லை சரி டி எல்லாம் போட பிடிக்கலன்றே எப்படி போடும்? சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் பை சேஞ்ச் இன் டைம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேக்ஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். இப்படி கூட போடலாம். அல்லது இது எனக்கு பிடிக்கல சார் அப்படின்றியா, போடு சேஞ்ச் இன் ஹீட் பை சேஞ்ச் இன் டைம். ஃபைன் சார். இது ரெண்டு எப்படி சார் ஒன்றா ஆகும்? ரெண்டு ஒன்றா ஆகாது. பட் இட் கேன் பி ஈக்குவல். ஐ மீன் ப்ரொபோஷனல். இஃப் நாட் ஈக்குவல், தேர் ப்ரொபோஷனல். எப்படின்னு கேட்டால் இந்த கியூக்கு என்ன போடுவோம் நீ சொல்லி பார்க்கலாம்? எம்சி டெல்டா டி. இது கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு பேரும். அப்போது இது போட்டாலும் ரிசல்ட் ஒன்றா தான் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால் ரேட் ஆஃப் கூலிங். வேணா நீ டிடி பை டிடி கூட போட்டுக்கோ. பின்னாடி நமக்கு தேவைப்படும். நீ என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோ. லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். டிடி பை டிடி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு T minus T0. அவ்வளோதான், முடிஞ்சே போச்சு. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால் ஸ்டீஃபன்ஸ் லா. சாரி, என்னது? நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங். ரேட் ஆஃப் ஃபால் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், ரேட் ஆஃப் கூலிங் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் ஓவர் த சரௌண்டிங். இது என்னது? காஃபி டெம்பரேச்சர். இது என்னது? சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர். முடிஞ்சு போச்சு. எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் ஓவர் த சரௌண்டிங். அப்போ உன்னோட காஃபி 90 டிகிரி, சரௌண்டிங் 30 டிகிரி. வாட்ஸ் எக்ஸஸ்? அதான் அந்த 60 தான். இதுதான் 60. புரியுது இல்லையா? ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எழுதணும்? ரேட் ஆஃப் கூலிங் ஆஃப் அ ஹாட் பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு, கம் ஆன், யார் சொல்கிறது? Temperature, sir. Excess temperature over the surrounding. Extra temperature over the surrounding.
This is the excess temperature over the surrounding. Once again, rate of cooling, வேணும்னா rate of fall of temperature னு கூட எழுதிக்கோ, தப்பு கிடையாது. Rate of cooling, rate of fall of temperature is directly proportional to excess temperature over the surrounding. Excess temperature over the surrounding. அப்போ dt by dt is equal to minus k times t minus t naught. என்ன சார் திடீர்னு மைனஸ் போட்டிங்க? நம்ம ஃபிசிக்ஸில் இதெல்லாம் ஒன்றும் புதுசு கிடையாது, நம்ம அடிக்கடி இந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணுவோம். ஏன் மைனஸ் யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம்? Sometimes work done. ராங் கான்ஸ்டன்ட் ராங். ஏன் மைனஸ் போட்டேன்? யார் சொல்கிறது எனக்கு? மைனஸ் ஏன்பா போட்டேன் சொல்லுப்பா. Room temperature must be greater. ரோஷினி சொல்லுக்கண்ணே, ஏன் மைனஸ் போட்டேன்? Sir, heat emitted. நோ. ராகவன், ஏன் மைனஸ் போட்டேன்? The temperature is decreasing. Good. As the time runs, temperature decreases. ஜென்ரலாக இப்போ dv by dt, ds by dt னா என்ன அர்த்தம்? எஸ், லோகனாகி கேம். எஸ், இப்போது டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம இப்போ dv by dt ன்னு போடுறோன்னு வச்சுக்கோ. ஜென்ரலாக ஃபிசிக்ஸில் dv by dt ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டினா ஆக்சலரேஷன். we take it as positive. velocity increases தான் நம்ம எடுத்துப்போம், ஏன்னா கிராஃப் we take like that. அதே டிக்ரீசஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன போடணும்? மைனஸ் போட்டு தான் ஆகணும். அந்த மாதிரி தான் இது. ஸோ ஆஸ் த டைம் passes, temperature decreases. therefore minus naturally comes. கெமிஸ்ட்ரியில் ஆஃப் லைஃப் படிச்சிட்டிங்களா? கெமிஸ்ட்ரியில் ஆஃப் லைஃப் பீரியட் படிச்சிட்டிங்களா? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஓ, 12th போர்ஷன் அது. ஓகே, ஃபைன். சரிக்கண்ணே. இப்போ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி. இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஒரே வேலை என்னது? ப்ரூஃப் பார்க்கணும். ப்ரூஃப் பார்த்துடலாமா? ப்ரூஃப். It's a hot body, temperature T, surrounding T naught. சரியா? சொல்லு பார்க்கலாம். According to Prevost theory of heat exchange, சொல்லுங்க. Quantity of heat emitted per unit area per time is equal to sigma times T power 4 minus T naught power 4. Now, what is excess temperature over the surrounding? T is given by T naught plus delta T, where delta T is, name it. Beautiful. Excess temperature over the surrounding. T, with 500 is 300 வச்சுக்கோ. அப்போ இது என்ன சொல்லலாம்? 300 plus delta T, where delta T is 200. புரியுதா சொல்கிறது? So what is delta T? Excess temperature over the surrounding. And also you know Newton's law of cooling is applicable only for small difference in temperature. It is not applicable for large difference in temperature. Practical சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. Yes, small difference in temperature. Come on. அப்போது இப்போ நம்ம டெல்டா கியூக்கு என்ன பண்ணுறேன்? டெல்டா கியூக்கு பதில் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் நான்? MC டெல்டா T divided by A into time. நான் எனக்கு தேவையான இதுக்கு வந்துட்டேன், இதெல்லாம் விட்டுற போகிறேன், கேன்னு போட்டு. is equal to sigma times. இப்போ சொல்லுங்க, T power 4 அதை பார்த்து சொல்லி என்ன பண்ணலாம்? T naught plus delta T minus T naught pull out என்ன இது pull out பண்ண என்ன வரும் சொல்லி பார்க்கலாம்? பைனாமியல் தியரம் வரும். சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன pull out பண்ணலாம்? T naught power 4 pull out பண்ண என்ன மிச்சம் என்ன இருக்கு சொல்லு? 1 plus T naught power 4. Come on, you are right. plus delta T by T naught. Yes, you are perfectly right. Come on, சொல்லு பார்க்கலாம். 1 plus Delta T by T naught power 4 minus 1 T naught power 4 is equal to sigma times T naught power 4 binomial theorem. 1 plus x the whole power n, 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial nc1 nc2 தெரியாதா? No. Yes. 1 plus 4 times delta t by t naught முடிஞ்சிருச்சு minus t naught power 4 finished.
எஸ் ரைட் சொல் கண்ணு இப்போ சொல்லுமா T naught மல்டிப்ளை பண்ணால் this one and this T naught automatically get cancelled. ஏன்னா இது plus T naught அது minus T naught for 4 will get cancelled. What's balance left? Quantity of change in temperature by change in time is equal to மிச்சம் எல்லாம் அந்த பக்கம் பிடிச்சி தள்ளு வேறு என்ன இருக்கிறது A sigma by MC MC எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் தள்ளி போடு மிச்சம் என்ன இருக்கு சொல்லப்பா T naught 4 into T naught T naught cube into delta T. எஸ் இதுக்கு பேர் தான் சம் K இதுக்கு பேர் தான் excess temperature over the surrounding. Rate of fall of temperature is directly proportional to சொல்லப்பா excess temperature over the surrounding. Proved. Finished. இது மொத்தத்துக்கு K போட்டுக்கும் என்னென்னக்குது எல்லாத்தையும் போட்டு K போட்டுக்கும் மிச்சம் மீதி என்னென்னக்குது எல்லாத்தையும் ஆமாம் மைனஸ் K அஃப்கோர்ஸ் அது வரும் அது மைனஸ் வரும் அது டெரிவேட்டிவ் அது மைனஸ் ஏன் வருதுன்றது ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் சி ஒரு கிராஃப் வந்து இப்படி போகுதுன்னா tan theta பாசிட்டிவ் இப்படி போகுதுன்னா tan theta நெகட்டிவ் அவ்வளோதான் வேறு ஒரு விஷயம் கிடையாது வெரி சிம்பிள் எஸ் இப்போ நம்மளது இதுதானே இப்படி தானே போகுது அதனால் நெகட்டிவ் தான் எஸ் இந்த பாரு எதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் T naught பவர் க்யூப் இன்ட்டு என்ன வந்ததுங்க delta T 4 T naught cube into delta T எஸ் இது ஃபுல்லாக K போட்டுக்கு சொன்னேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு we have proved it Newton's law of cooling proved ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு படிச்சு பாருங்க Epsilon sigma should come now. என்ன வேணால் போட்டுக்கண்ணே கடைசியில் எல்லாம் வந்து கரெக்ட் கண்ணே யூஆர் ரைட் 100% யூஆர் ரைட் அவன் என்ன சொல்கிற பாரு இஸ் ரிமைண்டிங் மீ ஐ எம் யூஸிங் பிளாக் பாடி ஏன் சார் பிளாக் பாடி யூஸ் பண்ணீங்க வெரி குட் கண்ணே தேங்க்யூ ஐ சேஞ்ச் இட் அவன் என்ன சொல்கிறேன்னா ரியல் பாடி யூஸ் பண்ணுங்க சார் ஏன் பிளாக் பாடி யூஸ் பண்ணி எங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறான் தட்ஸ் ரைட் ஒரு எப்சிலன் சேர்த்து கண்ணே குட் கண்ணே யூஆர் ரைட் கண்ணே யூஆர் ரைட் Sir, in fourth step, what have you cancelled, sir? ஃபோர்த் அங்கே மறைஞ்சிட்டு தான் இது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் கண்ணே T naught பவர் 4 வெட்டி வெளியில் எடுத்துட்டோம் 1 plus இதை வரும் 1 plus 4 times delta T by T naught பவர் 4 இல்லை பவர் 4 முடிஞ்சிடுது இப்போ we cancel this one and this இந்த 1ன்றது T naught பவர் 4 multiply இங்கே minus T naught பவர் 4 that's what we are cancelling is it clear Kanna now is Yes, it sir. yes complete இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டீஃபான் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்கை ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் we have proved நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் So, from valued 4 into delta T by T naught and 4 came, sir. தட் இஸ் பைனாமியல் தியரம் கண்ணே தெர் இஸ் a பைனாமியல் தியரம் ஐ திங்க் உங்களை மேக்ஸில் நேரம் முடிச்சிருப்பாங்களே அது என்ன முடிச்சிருப்பாங்க நிச்சயமாக ஆமாம் 1 + x the whole power n equal to 1 + nx நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அது இன்னும் இருக்குது பட் ஐ ஆம் கிவிங் as simple as இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் எக்ஸ் இதுதான் n அப்படியே மேட்ச் பண்ணிக்கோ 1 + x the whole power n equal to எஸ் அது nc1 x nc2 x ஸ்கொயர் nc3 x cube அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ப்ராபப்ளி அது டிலீட்டட் போர்ஷன் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் முடிச்சாச்சா ஓகே அதான் மேக்ஸ்லனா கண்டிப்பாக முடிச்சிருப்பாங்க 11th பாருங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க அது என்ன சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸா பைனாமியல் தியரம்ன்ற நேம்லேயே வருதான் பைனாமியல் தியரம்னே ஒரு லெசன் இருக்குது அதில் ரொம்ப சிம்பிள் இது வெரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நிறைய போடுவீங்க
நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? Shall we go for next part? இதே what is it? Newton's law of cooling. இன்னும் ஒரு சிம்பிள் டெரிவேஷன் அதையும் சொல்லிடுறேன். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது. திஸ் மெத்தட் இஸ் தேர் இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக். அதனால் நான் அதையும் சொல்லிடுறேன். இப்போ சொல்லுங்கள், dt by dt is directly proportional to சொல்லுங்க பார்க்கலாம். dt by dt is directly proportional to இல்லை, நான் தான் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் போட்டேன். மைனஸ் ஆஃப் t மைனஸ் t இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா dt டிவைடட் பை t மைனஸ் t நாட் இதை கீழே கொண்டு வந்துடு இது ஈக்குவல் டு மைனஸ் dt. இன்டகிரேட் பண்ணலாம். சொல்லு பார்க்கலாம். இங்கே என்ன வரும் இதுக்கு இன்டகிரேஷன்? log to the base e t naught. Do you know this really? தெரியாது. is equal to minus dt க்கு என்ன வரப்போகுது? t தான். dt க்கு என்ன வரப்போகுது? t தான். அதோட சந்தேகம் கிடையாது. t integration of dt is t, very simple as but plus என்ன வரும்? integration constant வரும் c. integration constant c நோன்னு வரும். integration constant t நோட். அதாவது என்னோட கான்செப்ட் எப்படின்னு கேட்டால் புரியுது பாரு. ஸ்டெப்ஸ் புரியுதா புரியலையா? அதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா? இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dx by x is equal to log to the base e of x. தெரியுமா இது? ஓ சார் கான்ஸ்டன்ட் என்ன சார்? ஓ கான்ஸ்டன்ட். இதை சொல்கிறேங்க, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போது இது வந்து லாக் யூவில் வந்துடுது. அதனால் இதனோட டெரிவேட்டிவ் எனக்கு வேணும். அப்போ ஒரு டி நாட் வரும். டி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி. இந்த கான்ஸ்டன்ட் கேட்குறேன் எதுன்னு? யூ வாண்ட் திஸ் கான்ஸ்டன்ட். சார் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிள் எடுக்கும்போது அதுக்கப்புறமா அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆட் ஆகாதா சார்? செகண்ட் ஸ்டெப் சார், ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த கான்ஸ்டன்ட். ஓ அப்படி சொல்கிறியா? ஆமாம், அங்கேயே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டுடலாம். கரெக்ட் தான் நீ சொல்கிறது. பேசாமல் இங்கேயே போட்டுருவோம், முதல்ல போட்டுருவோமே. இங்கேயே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டால் வேலை முடியும். மைனஸ் கே. கரெக்ட் கண்ணு. வெரி ஃபர்ஸ்ட் வில் கேன் ஆட் இட். This is log to the base e t minus t naught is equal to minus kt. I think it's very clear. Plus c. இது என்ன கான்செப்ட்? இது எப்படி இது போடுறதுன்னு கேட்டால் we apply integration limit. இது வெரி சிம்பிள். உங்கள் பாடியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ சொல்லுங்கள். ஸ்டார்டிங் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருந்தது? டி. ஃபைனலாக எங்கே போய் முடிய போகுது? டி நாட். டி நாட்டில் போய் முடியுதுன்னா அப்போ இந்த லாக் வேல்யூ என்ன ஆகும்? லாக் 0 will become 1. அப்போ இதுவும் டி நாட், இதுவும் டி நாட். புரியுது இல்லையா? ஸோ is it not clear? We apply log, limit. We apply limit. அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது if you substitute t is equal to 0, if you substitute time t is equal to 0, if at all you substitute in this equation time t is equal to 0, at the time you will get an integration constant. உங்கள் வழக்கமாக உங்கள் ஜூல்ஸ் லாவில் என்ன integration constant யூஸ் பண்ணுறதுக்கு c தான் போட்டிருக்காங்க. அவங்க தேர் ஆல்சோ யூஸிங் c only. பட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிக்கு வந்து log to the base, நான் இங்கே சொல்கிறேனே y பாதர் போட்டு t is equal to 0 integration constant. சொல்லுங்க. If at all you substitute t is equal to 0, the equation becomes this called limit. அவங்க வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் a யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. log to the base e a equal to c at t is equal to 0. So இந்த வேல்யூ வந்து அவங்க some constant they take it as a, they could take it as a. Yes, எப்போ initial condition, ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும்ல, that is something initial என்ன அர்த்தம்? One body is at 500, another body is 300, the difference whatever may be there, but this is running temperature, don't mess with that. இந்த t-ங்கிறது வந்து running temperature, the initial would have been something, and the initial would have been something-ங்கிறது அவங்க ஏன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. அது வேறு எதனா கூட எடுத்துக்கலாம், பட் அவங்க ஏன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. according to the NCERT book I go. So if you substitute this 2 in 1,
If you substitute 2 in 1, what you get is, come on, log to the base e, solukana, t minus t naught is equal to minus kt plus log to the base e, a. This is subtraction. Subtraction will become division. Very good, very good. Log to the base e, t minus t naught by a is equal to minus kt. Almost we are very close to the answer. Now you have to take exponential. You have to take exponential. Log exponential then now. Log e power x enade vero x. E power log x, e log x enade vero x. I know you, I hope you know this in mathematics. Derivatives. ஆமா, அதாவது வந்து e power log of x is also x. Log of e power x is also x. When I take both the side e power exponential, what I left here will be t minus t naught, come on, t minus t naught by a is equal to e power minus kt. Almost we got the final answer. What's the final answer? Come on, chalo paklam. T is equal to t naught plus a into, come on, e power minus kt. This is the ultimate formula. This is the ultimate formula for exponential curve. Exponential curve. Copy பண்ணிக்கண்ணா. இது ஒன்றும் பெருசாக தேவைப்படாது. நான் ஏன் போட்டேன்னா, ஐ திங்க் இட் இஸ் தேர் இன் என்சிஆர்டி புக். என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கா, யாராவது ஒருத்தர் செக் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுக்கான, ரியலி இட் இஸ் தேர். என்னோட நோட்ஸில் இருக்குது, பட் என்சிஆர்டியில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. யாராவது செக் பண்ணிட்டு சொல்லு. Anyone may please kindly check this and get back to me whether this derivation is there in your NCERT book, yes or no. Sir, sir. A is called integration constant. We call it as, இங்க அப்படிதான் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணியிருக்கோம். இந்த c ஏங்கிறது வந்து இந்த c க்கு பதிலா தான் போட்டுருக்கோம், log a. இந்த c இருக்க வேண்டிய இடத்துல தான் நம்ம log a போட்டுருக்கோம். That's called integration constant. அது வந்து boundary condition. இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. Limit, let's call it as boundary condition. அதுங்கண்ணே, நல்லா மறுபடியும் சொல்கிறேன் கவனி. One body is at 500 degrees Celsius, sorry, 500 Kelvin. The room is at 300 Kelvin. You began the experiment. Initially, what is your T? 500. Room 300. Difference is 200. Don't think that this is 200 mind record பண்ணாத. At the time t is equal to 0, it is 200. Not all the time. But the moment you started the experiment, the watch will be running, the temperature will be falling. அப்போ என்ன ஆகும்னா, this is no more 200, 500 minus 300, it starts falling. Try to understand, this T is the running temperature. It will decrease over the period of time. But this A is a constant, that's a beginning condition. And the beginning condition தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், boundary condition சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதா கண்ணா? You understand my point? Yes, sir. So in my explanation now, A is 200 Kelvin you can take, but T minus T naught will be coming down from 200. Will be coming down from 200. புரியுதா சொல்றது? That's what is called boundary condition in mathematics. வேற என்ன symbol யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், but I am strictly giving the symbol as supposed to be given in NCERT. என்கிட்ட NCERT இல்லை currently, I don't have. But all my notes, all my teaching will be based on NCERT. Today we have gone slightly more than the normally required, and I do not want to dictate any particular sentence or any particular definition without proof. Therefore, I gone slightly more and I proved everything that we discussed. But still, what is pending is telling that cyclic, reversible, or these are the topics pending. We will do that, reversible, cyclic. So, நாளைக்கு என்ன இதில் worksheet போட ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஃபார்முலா எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துருவீங்களா நாளைக்கு? Tomorrow 8:15 shall we start doing worksheet on this? All my dear kids will attend? Sure? Yes, I want yes from you. Same timing, sir. 8:15. Morning 8:15. Can you give me yes? Come on. Tomorrow morning 8:15.
Who is going to give yes for me? Come on. Yes, sir. Sir, can we do any mixed worksheet for JEE, sir? JEE ka. Sir, for me Tuesday JEE. நான் ஒர்க் ஷீட் போட்டு உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வராது ஜேயில் நான் சொல்கிறேன் சரிதா அது சான்ஸே கிடையாது வர்றதுக்கு நம்ம எத்தனை ஒர்க் ஷீட் போட்டாலும் ஜேஇயை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின் வராது ஐ எம் டெல்லிங் யூ வில் நாட் கெட் ஈவன் எ சிங்கிள் அந்த ஐடியா வச்சு ஏதாவது எழுதிடலாம். ஆமாம் நீங்கள் நம்ம இதிலே பண்ணுவோம் நோ ப்ராப்ளம் ஷோர் 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 ஸோ Shivkumar and Logyanagi, Sahitya, Saravanan, all of them say yes. Beautiful kana, excellent, that's right. We'll do that. So நாளைக்கு இதில் ஒர்க் ஷீட் போட்டால் ஓகே தானே கண்ணே ராகவன் இதுலேயே உனக்கு 2 கொஷின்ஸ் வருங்கண்ணா ஜேயில் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல 2 கொஷின்ஸ் வரும் புரியுதா மிக்சடு போட்டால் என்னமா வந்துருப்போகுது அந்தந்த டாப்பிக்கில் எதனா ஒரு கொஷின் தான் நம்மளால் போட முடியும் அது என்ன இருக்கும் நம்மகிட்ட ரெடியாக மிக்சடு ஒர்க் ஷீட் இருக்கும் பட் அது வேண்டாம் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் போடுவோம் சரியா ஓகே சார். So probably tomorrow I may start with some simple worksheet, may not be very complicated worksheet, may not be high level worksheet, கொஞ்சம் மீடியமாக சும்மா சிம்பிளாக முதல்ல ஆரம்பிக்கும் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிற மாதிரி ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் சரியா கண்ணா சார் அந்த கிளாஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குமா? எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகுங்க என்ன ஓகே சார். எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஜேஇ பேட்ச் தானே பட் இப்போது சிலபஸ் முடிக்கிறது எல்லாம் ஒன்று தான் மேக்ஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் ஜேஇ பேட்ச் தான் என்ன ஸ்லைட்லி மோர் டஃபர் ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் அதே ப்ராப்ளம் போதும் சரியா meet Kanna, we'll meet tomorrow morning 8:15. Okay, bye. Bye. All of you, bye Kanna. Sir, Yes. Kirchhoff's law la mudichacha. Kirchhoff's law of Because I read in a book, sir, I couldn't understand, sir. Kirchhoff's law and solar constant, something they were given, sir, but I couldn't understand. Oh, okay. You are talking about Kirchhoff's law as well as அது நம்ம புக்கில் இருக்கா என்சிஆர்ல இருக்காது No, sir, but they thought, sir, but I couldn't understand it. Kirchhoff's law number 1 அப்படி நீ Kirchhoff's law போகிறேன்னா இன்னொரு லாவும் நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அது என்னவா இருக்கும் அது emissive power, absorptive power, okay. Kirchhoff's law. பார்த்துடலாமா இப்போ பார்த்துடலாமா just so it will take only 2 seconds or 3 seconds, not much. 2 minutes தான். What is Kirchhoff's law? What is Kirchhoff's law? அதாவது ஒரு பிளாக் பாடி இருக்குது நல்லா கவனிக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஒரு கஷ்டமாக கிடையாது ஒரு பிளாக் பாடி இருக்குது ரேடியேஷன் ஃபால் ஆன் இட் it will absorb 100%. It has to emit. It will emit 100%. So it absorbs 100%, it emits 100%. What's the ratio? 1. Ratio is 1. Now I have a copper body here. It emits 40%, absorbs 40%. What's the ratio? 1. So this is the concept of Kirchhoff's law. Kirchhoff's law என்ன சொல்லுதுன்னா the statement of Kirchhoff's law is for any body the ratio between emissive power and absorptive power is a constant and is equal to the emissive power of the perfect black body. Is the emissive power of a perfect black body. Am I right Kanna? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுத்தாங்களாமா அக்ஷய்? எஸ் இல்லை செக் பண்ணி சொல்லுக்கண்ணா இஃப் யூ ஹேவ் எனி நோட் புக் ஆர் புக் ப்ளீஸ் செக் இட் அண்ட் டெல் மீ நான் இது வேறு லா எதுவும் சொல்லி கொடுத்துருக்கூடாது உனக்கு ஏன்னா நம்ம சிலபஸில் இல்லை பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆஸ்ட் ஐ எம் டீச்சிங் யூ எஸ் the for any body the ratio between emissive power and absorptive power, right, the ratio between emissive power and absorptive power is or equal for any body the ratio between emissive power and absorptive power are equal and is equal to the emissive power of a perfect black body is equal to emissive power of a perfect black body. Is it same sentence or slightly differ Kanna? Please check. Akshay? Yes, sir. They didn't give it exactly as this definition, sir. But they said explained in this way and gave certain equation like I don't know what equation. I will give you. E lambda by A lambda is equal to E lambda. Am I right? Yes,
this one and the sum of the rays that has been observed transmitted is equal to the ஓகே ஓகே incident. ஓகே ஐ காட் இட் அவங்க இப்படி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூடாது, எந்த புக்குன்னு தெரியல, எனிவே சம் குட் புக் ஒன்லி, நோ டவுட். இப்போ திஸ் இஸ் அ பாடி, radiation fall on it. There are three things the body can do. One, it can reflect. Number two, it can absorb. Number three, it can transmit. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துன்னா the total energy falling on it. So these are the only three things any body can do. It can reflect, Observe. it can absorb, it can transfer. This is called reflective power, this is called absorptive power, this is called transmitting power, and this is called emissive power. This is called emissive power. புரியுதா உனக்கு? இப்போ நமக்கு என்ன சொல்றோம்னா, for any body the ratio between emissive power and absorptive power, இதாங்கண்ணே, emissive power by absorptive power is a constant and equal to the emissive power of a perfect black body. What's the emissive power of a perfect black body? 1. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த emissive power absorptive power, the ratio should be always equal to that of emissive power of a perfect black body. சரியா? ரைட். உங்களுக்கு அது வேணும்னா நான் எனக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்குறேங்கன்னா, இன்றைக்கி டைம் ஆகிடுது, ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி, நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மறுபடியும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன், டோன்ட் வரி. சரியா? Okay, sir. Sir, I have shared your questions. You shared a question. இது எம்எஸ்சி பவர்லாம் நம்ம சிலபஸ்லேருந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டாங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அவைலபிள் நவ், பட் எனிவே பார்க்கலாம், உங்களுக்கு வேணும்னா பார்க்கலாம், ப்ராப்ளம். இது 5 இருக்குது. இதில் எது நமக்கு ரிமூவ் ஆகும்னு தெரியலையே கண்ணா. எதுனா ஒன்று ரிமூவ் ஆகும், எது ரிமூவ் ஆகும்னு தெரியலையே. சம்திங் வில் பி ரிமூவ்டு. இதில் எது ரிமூவ் ஆகும்? அவுட் ஆஃப் திஸ் எனி ஒன் வில் பி ரிமூவ்ட். எது கண்ணா ரிமூவ் ஆகும்? சிசி அநேகமாக 2C ஆன்சராக இருக்கும் பார். கரெக்டாக செக் இட் ராகவன். 2C தான் ஆன்சராக இருக்கும். எப்படியும் 2C தான் வரணும், அப்படி எப்படி பார்த்தா. இல்லை, நான் சும்மா தோராயமாக சொல்கிறேன், பார்க்கறதுக்கு அப்படி தான் தெரியுது, அதனால் சொல்கிறேன் 2C தான் இருக்கும்னு. பார்க்கறதுக்கு எனக்கு அப்படி தான் தெரியுது, ஏன்னா எந்த காம்பினேஷன் இருக்குன்னு போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். நான் உனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் பாரு. அந்த கீழே இருக்கிற 5 கெப்பாசிட்டர் ABCD போட்டு பஸ் டயக்ராம் போடு. யூ வில் கம் டு நோ தட் இட் ஒபேஸ் வீட்ஸ்டோன் பிரின்சிபல். எதனா ஒரு கெப்பாசிட்டர் வெளியில் போயிடும். ஸோ மிச்சம் 4 கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். அந்த 4 கெப்பாசிட்டர் C/2 அப்போ வந்து C in parallel C/2 should be the answer. Sorry, பாரு, C/2 தான் ஆன்சர் இருக்கும் பாரு. பாருமா என்ன ஆன்சர் பாருமா. இல்லை, நான் சொல்கிறது கரெக்டாக எனக்கு தெரியணுமில்ல, நான் ரொம்ப டீப்பாக போகாமல் சொல்கிறேன். ஏன்னா டீப்பாக போனால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் ப்ராப்ளம், அதனால தான். சார் ஒரு நிமிஷம் சார், ஜெம் புக்கில் தான் சார் பார்த்தேன், அது புக் அங்கே வச்சுருக்கேன். சரி, ஓகே கண்ணா, பாய், டேக் கேர். பை கண்ணா, பாய். Thank you, sir. பை கண்ணா, பாய். சார் அதுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோ அது எப்படி சார் போடுறது? எது கண்ணா? சார் அந்த கொஷின் முன்னாடி வேற ஒரு கொஷின் அனுப்பிச்சிருக்கேன் சார். அப்படியா? அது ஆல்டர்னேட் பிளேட்டில்